Hi students, welcome to our channel. Today we learn 9th standard social science, geography, unit 1, lithosphere 1, endogenetic process lessonல book back answer ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? First Roman, choose the correct answer. First one, dash is the rigid outer layer of the earth. Answer C, crust. Second one, dash layer is made up of liquid iron. Answer B, outer core. Third one, magma is found in the. Answer B, mantle. Next, fourth one, the movement of tectonic plates is induced by dash energy. Answer B, thermal. Next, fifth one, in the ancient period, Gondwana land moved towards dash direction. Answer A, north. Next, sixth one, many million years ago, India was a part of the supercontinent. Answer A, Gondwana. Next, seventh one, the movement of plates that creates stress and tension in the rocks, causing them to stretch and cracks result in. Answer B, fault. Next, eighth one, dash refers to a bowl-shaped depression found at the top of the volcano. Answer A, crater. Next, ninth one, the point of origin of an earthquake is called the. Answer B, focus. Next, second Roman, match the following. இதில் பாருங்கள் 5 கொடுத்துருக்காங்க. எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ், மேண்டில், கன்வர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ், எர்த்குவேக், கம்போசைட் வால்கனோ. ஓகேவா? இதில் ஆன்சர் பார்க்கலாமா? எண்டோஜெனட்டிக் ப்ராசஸ். ஆன்சர் வால்கானிக் எரப்ஷன். செகண்ட் ஒன், மேண்டில். ஆன்சர் சிமா. தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், கன்வர்ஜென்ட் பவுண்டரிஸ். ஆன்சர் சப்டக்ஷன் சோன். ஃபோர்த் ஒன், எர்த்குவேக். ஆன்சர் சிஸ்மோகிராஃப். நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன், கம்போசைட் வால்கனோ. ஆன்சர் பசிபிக் ஓசன். இதான் இதோட ஆன்சர். மார்க் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், தேர்ட் ரோமன், கன்சிடர் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், மவுண்ட் ஃபியூஜி இஸ் எ டார்மெண்ட் வால்கனோ. மவுண்ட் கிளிமாஞ்சரோ இஸ் எ டார்மெண்ட் வால்கனோ. நெக்ஸ்ட், மவுண்ட் தான்சானியா இஸ் எ டார்மெண்ட் வால்கனோ. இதில் பாருங்கள், இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லையும் விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ட்ரூ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் பாருங்கள், ஸ்டேட்மெண்ட் magma gushes out when it finds vents. Reason, interior of the earth contains compressed hot magma. Answer option A. Statement and reason are true. Next, third one, statement 1, mountain ranges are formed by the collision of tectonic plates. Statement 2, the movement of tectonic plates is due to the thermal energy from the mantle. இதில் பாருங்கள், டி ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 2 ஆர் ட்ரூ. ஆப்ஷன் டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ரோமன், ஃபோர்த் ரோமன், ஆன்சர் இன் பிரீஃப். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ரைட் எ பிரீஃப் நோட் ஆன் த வேரியஸ் ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் த எர்த். இது ஆன்சர் பார்க்கலாமா? ஓகே. த லித்தோஸ்பியர் இஸ் த சாலிட் அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த எர்த். த அட்மாஸ்பியர் இஸ் எ தின் லேயர் ஆஃப் கேசஸ் that surrounds the earth. The hydrosphere is the watery part of the earth's surface, including oceans, rivers, lakes, and water vapor. The biosphere is the layer of earth where life exists. இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, செகண்ட் ஒன், mention the layers of the interior of the earth. Answer, the structure of the earth's interior is divided into 3 layers, namely the crust, the mantle, and the core. Next, third question, define plant tectonics. Answer, the lithosphere is divided into a number of huge slabs of rocks called tectonic plates. These tectonic plates float independently over the mantle. Collisions of these plates produce mountain ranges and other irregular surface features both on land and the ocean floor. This phenomenon is called plate tectonics. Next, fourth one, what is tsunami? Answer, the word tsunami is a Japanese term meaning harbor waves. It is adopted to describe large seismically generated sea waves.
caused by earthquakes, submarine explosions and landslides. Next, fifth one, what is volcano? Mention its major components. Answer, a volcano is a vent or an opening on the surface of the earth crust through which hot, solid, liquid and gaseous materials, magma, erupt out to the surface from the earth's interior. Volcanoes generally have the following major components. They are magma chamber, vents, volcanic core, crater. Next, sixth question. What is an earthquake and how it occurs? Answer. Earthquakes are generally caused by the sudden vibration in the earth's crust, which spreads outward in all directions as waves from the source of disturbance. The point of origin of an earthquake is called focus hypocenter, which generates a series of elastic waves. Epicenter is a point on the earth's surface that lies directly above the focus. The impact of the earthquake is felt the most at the epicenter. Next, seventh one. What are seismic waves and mention its types? Answer. Earthquakes generate seismic waves. The nature, force and speed of these seismic waves depend on the nature of the medium through which it passes. Accordingly, there are three major types of waves: primary or P waves, secondary or S waves, surface waves or L waves. Next, write about the Pacific Ring of Fire. Answer. Most earthquakes and volcanic eruptions do not strike randomly but occur along the plate boundaries. One such area is the Circum-Pacific Ring of Fire, where the Pacific plate meets many surrounding plates. The Ring of Fire is the mostly seismically and volcanically active zone in the world. Next, fifth Roman, give reasons for the following. Igneous rocks are also called primary rocks or mother rocks. Answer. Igneous rocks are also called primary or mother rocks because all other rocks are directly or indirectly formed from them. Next, sixth Roman, distinguish between core and crust. Answer. இந்த மாதிரி டேப்லெட் காலம் ரைட் பண்ணிக்கோங்க, சீரியல் நம்பர் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கோர் crust பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், the core is the innermost hottest layer of the earth. Crust is the outer layer of the earth. Next, it lies below the mantle. It lies above the mantle. Next, third point, it is composed mainly of nickel Ni and iron Fe. Hence, it is called knife. The major elements of crust are silica and aluminium. Hence, it is called sial. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். Next, epicenter and hypocenter. Answer. Epicenter, hypocenter. First point, epicenter is a point on the earth's surface that lies directly above the focus. இங்கிட்ட பாருங்க, the point of origin of an earthquake is called hypocenter focus. Next, second point, the impact of the earthquake is felt the most at the center. It generates a series of elastic waves. இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாம். Next, divergent and convergent boundaries. Answer. Divergent boundary, convergent boundary. The plates pull away from each other as magma pushed up from the mantle. The plate moves towards each other and sometimes a plate sinks under another. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். Next, primary waves and secondary waves. Answer. Primary waves, secondary waves. First point, these waves pass through solids, liquids and gases. These waves travel only through solids. These waves are the fastest of all the earthquake waves and the first to reach the epicenter. These transverse waves sack the ground perpendicular to the direction in which they propagate. The average velocity of these waves is 5.3 km per second to 10.6 km per second. The average velocity of these waves is 1 km per second to 8 km per second. Next, sealed volcano and volcanic volcano. Sealed volcano. Sealed volcanoes are formed by intense viscous lava. Volcanic dome. Volcanic dome. Sealed volcano, volcanic dome. Volcanic dome. A lava dome, volcanic dome, is roughly a circular mound formed due to the slow ejection of viscous lava from a volcano. Next, these are shallow depositions with gently sloping sides. Hence, the lava flows out all directions to create a shield. Next, in the side, as the lava is rich in silica,
With intense viscosity, it is prevented from flowing far from its vent. Example வந்து Mauna Loa Hawaii. இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து Paracuta in Mexico. Next, seventh Roman, write answers in a paragraph. Describe the structure of the earth. Answer, structure of the earth. The outer surface and inner core of the earth are totally different in their nature and structure. The structure of the earth's interior is divided into three layers, namely the crust, the mantle, and the core. Crust is the outer layer of the earth where we live. It is the skin of our earth, which ranges between 5 to 30 kilometers. It is a solid and rigid layer of the earth. The thickness of the crust is greater below the continents than the ocean floor. The crust is classified as continental crust and oceanic crust. The major elements of crust Sial or silica Si and aluminium Al and Sima Si, silica and Ma magnesium. Next, mantle. The interior part beneath the crust is called mantle, which is about 2,900 km thick. In the upper part of the mantle, the rock remains solid, whereas in the lower part of the mantle, rock are in molten form. This molten rock inside the earth is called magma. Next, core. The core is the innermost and hottest layer of the earth which lies below the mantle. It is composed mainly of nickel and iron, hence it is called knife. The core is divided into solid inner core and liquid outer core. The presence of large quantities of iron in the core is responsible for the Earth's gravitational force. As the Earth rotates on its axis, the liquid outer core spins over the solid inner core and generates the Earth's magnetic field. This is responsible for the functioning of the magnetic compass. Due to high pressure, the materials in the inner core are unable to move and hence remain solid. Next, second question. Write a note on the internal and external process of Earth. Answer, internal process. The forces that act from the Earth's interior towards the Earth's surface are called internal processes or endogenetic processes. These forces build the landscape and create topographic relief. The internal process generates heat and eject materials from deep below the Earth's crust. Internal radioactivity is the principal source of power of this process. External processes, the forces that act on the surface of the earth due to natural agents like running water, glacier, wind, waves, etc. are called external processes or exogenetic processes. These external processes steer the landscape down into relatively low elevated plains and shapes the landform created by endogenetic process. Next, how are volcanoes classified based on the periodicity of their eruptions? Answer, based on the periodicity of eruptions, volcanoes are classified into active volcano, dormant volcano, extinct volcano. First, active volcano. Active volcanoes are those which constantly eject volcanic lava, gases and fragmented materials. Materials continue write பண்ணிக்கங்க. Next example, Mount St. Helens in the United States. Next B, dormant volcano or sleeping volcano. Volcanoes do not show any sign of volcanic activity for a long period of time are known as dormant volcanoes. Sometimes there may be a sudden explosion which may cause unimaginable loss to life and property. Example, Mount Fuji, Japan. Next, extinct or dead volcano. When a volcano permanently stops its volcanic activity, then it is called a extinct or dead volcano. Example, Mount Kilimanjaro, Tanzania. Next, fourth one, explain the effects of volcanoes. Answer, effects of volcanoes. First point, constructive effects. Volcanic materials enrich the soil fertility that promotes agricultural activities. The hot volcanic region helps in generating geothermal energy. Many dormant and active volcanoes are the most attractive tourist spots of the world. Most of the volcanic materials are used as building materials. Next, destructive effects. Volcanic eruption causes earthquakes, flash floods, mudslide, and rock wall. Lava can travel very far and burn, bury, or damage anything in its path. The large amount of dust and ash makes breathing hard and irritable. Volcanic eruptions can alter the weather conditions and disrupt
transport Iceland volcanic eruptions in and around the volcanic region. Next 8th Roman map skill கொடுத்திருக்காங்கமா. And the given outline map of the world mark the following. Outline mapல நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும். என்ன மார்க் பண்ணணும்? Pacific ring of fire, earthquake prone zone any 2 மட்டும். Next locate any 2 active volcanoes of the world. Next Himalayas and Alp ranges. இதெல்லாம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும். இங்க கொடுத்திருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கங்க எப்படி மார்க் பண்றது அப்படிங்கறத. இங்க பாருங்க Pacific ring of fire first one. இந்த மாதிரி கலர் ஷேட் பண்ணி பென்சில்ல மார்க் பண்ணிக்கங்க வேர்ல்ட் மேப்ல. Pacific ring of fire. ஓகேவா? இங்க black கலர்ல ஷேட் பண்ணிருக்கல, அதான் Pacific ring of fire. Next earthquake prone zones any 2. Any 2 னா டர்க்கி இந்தோனேசியா சொல்லலாம். ஓகேவா? துருக்கின்னு சொல்றோமா இல்லையா? இந்தோனேசியா துருக்கி. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்க பாருங்க டர்க்கி இங்க பிளேஸ் இருக்குல்ல black கலர். இது இங்க வந்து black கலர்ல இருக்குது டர்க்கி, இங்க இருக்கு இந்தோனேசியா. இந்த பிளேஸையும் நீங்க வந்து என்னது ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் locate any 2 active volcanoes of the world. any 2 active volcanoes பார்த்தா அப்படின்னா ஹவாய் மவுண்ட் ஃபிஜி சொல்லலாம். இங்க பாருங்க ஹவாய் மவுண்ட் ஃபிஜி இங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம். மவுண்ட் ஃபிஜிங்கிறது black கலர், ஹவாய்ங்கிறது கிரே கலர்ல இருக்கும். இங்க பாத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அந்த மேப்ல இருக்கும். நீங்க இத பார்த்து இங்க ஷேர் பண்ணிக்கங்க அந்த பிளேஸை. நெக்ஸ்ட் ஹிமாலயாஸ் அண்ட் ஆல்ப்ஸ் ரேஞ்சஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த ஹிமாலயாஸ் ஆல்ப்ஸ்ங்கிறது டார்க் பிளாக்ல இருக்கு, ஹிமாலயாஸ்ங்கிறது கிரே கலர்ல இருக்கும், லைட் கலர். இங்க பாருங்க, இதுல பார்த்து நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 9th Roman லைஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்குமா. இமேஜின் தட் யூ ஃபீல் tremors or shocks in your locality. What will be your role in saving lives from destruction? List out the do's and don'ts இருக்கு. இத பார்க்கலாமா? ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் மை ரோல், we must call others for help. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? we must call others for help கூப்பிடுவோம். give first aid for the injured people, ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணலாம். do's நம்ம என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னா leave the house quickly. ஹவுஸ் வந்து முதல்ல லீவ் பண்ணணும். keep away from windows, doors and objects made of glass. keep calm. next stay under the table. disconnect the electricity and gas connection. next don't செய்யக்கூடாதது என்ன அப்படின்னா do not use the lift to exit. do not drive the vehicles when the earthquake strikes. do not go nearby the bridges, tall buildings, electric poles, trees and water tanks. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஆன்சர் ரைட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.